Ну что, друзья, пойдем посмотрим такие маленькие игрушки, которые сегодняшний день, наверное, вот в этом прекрасном месте, в Палм-Биче. Это выставка, на которой мы специально для вас приехали, чтобы вы не разочаровывались, что мы вам ничего не показали. Поэтому мы сейчас посмотрим изнутри яхты, которые от 3 до 10, а может и 30 миллионов долларов, чтобы вы просто поняли, что Майами – это место, где вы можете всегда потратить деньги и получить удовольствие. Пошли смотреть. Okay. Where are you guys from? We're local. Local, perfect. Yep. Tell me about it a little bit. So this SD92 is a 2011 or 2012. Semi-displacement. So it's a 10 to 12 knot cruise. Top out is probably 15. 14 and a half. Yeah. Big, comfortable cruising boat. Okay. And yeah, just watch your step with the socks. With these floors. Very short, it's fine. Yeah, please be careful. Hi. Okay. It's 2012. 2012. We're asking 4.5. There's 6,500 hours on the engines, which is they're made to run 10 to 12 knots. They're a long continuous duty motor, so it's not even 50% of the life. And what is the engines here? These are MTU 12-cylinder engines. Okay. You said how many hours it has? 6,500. 6,000. Okay. So we can go straight ahead to the master on deck. Okay. Is it under Florida registration, no, right? No, this is foreign registered. So Most of them Bahamas. I will have to look. I don't remember what Okay. registration is on this boat. Okay, this is master. But this boat is cruised all around. He's taking it all over the world, kind of thing. Over to the So you can across to Europe. You wouldn't do that. You'd ship it, but you could. Really? Technically, you could take it across, but you most likely wouldn't. Just it's a Waves. The cost it's not as effective compared to just shipping it. What people using for here? I'm cruising the Bahamas, Caribbean. Like you can take this all the way up the East Coast down. Closet right here. Full bathroom, shower. So it's how many sleeping spaces? 4. And this boat built in? Italy. Yeah, Sanlorenzo's are Italian built. Of the Italian built boats, they're probably the highest quality. Yeah. Compared to Ferretti and Azimuth and Princess, the quality on these is considerably better than those other production boats. I saw a lot of used boats on this show, right? Oh, there's plenty of them. Yeah, the one next to us and next two over are Sanlorenzo's. There's a bunch of them in the show. Yeah, it's popular brand. Yeah, because in Miami most of them was brand new. Here Yeah. it's, you have a lot of good deals. Ну что, красиво, дорого, богато. Вот вам, ребята, 4,5 миллиона долларов. 92 фита лодка 2012 года. So 1, 2, 3, and master was, where was master? This is 1 bedroom, which is not master. This is 2 bedrooms, 1 shower for this room, another shower for this another room, and master. We saw master. Master was on the front. Okay, another one was on the first level. Another bathroom. Bathroom right there. Yeah. Just Okay. So chef's galley. How many people should service? Run 3. 3. Окей. Реально корабль. Вот он, друзья мои, 4500. Вот сколько флагов разных, да? Смотри, разных флажков, да? Люди тревелуют. Лодка в идеальном состоянии. A lot of people don't have registration in Florida, right? They prefer to have it in other states or other. What's that? So I see their flag not in states, right? That's U.S. flag. This US? No, it's Brazilian, no? This one? Oh, this one. Oh, Yeah. yeah. I'm sorry. I was reporting at the other No, one. no, Yeah, I'm yeah. talking about this one. Yeah, and so it depends if they're a U.S. citizen. I So see. if you're a U.S. citizen, you can register it. If you're not a U.S. citizen, you have to have some kind of tie to the U.S. in order to register it, as well as for crew reasons. So even if it's a U.S. citizen, right? And I mean, especially these bigger boats, you'll see like Bloody Bay or Bikini Marshall Islands. The boat never goes there, right? The reason they do a foreign registration, it's hard to find U.S. crew. So if you have a foreign registered boat, you can have any crew, Australian, British, whatever. It could be from anywhere to work on the boat. If you have a U.S. registered boat, you have to have U.S. crew. I got So you. that's tough. That's tougher to find U.S. crew as opposed to Kiwis and Aussies. Yeah, and you can Brits. leave them to live in and, Yeah. like all cruises lines right there. Yeah, yeah. Ну что, красавец? Нечего сказать, а? Мечта, дом на воде. And now with the new custom, it's gonna more. I know, right? Yes. Yeah.
the value of these is going to stay. You know, like this is asking 4.5. I think the number is in the high threes that buys this boat, and you're going to have a $3.5–4 million boat for a while. That's what's great about a boat like this, especially if it's well cared for, is that it's easy to maintain a good product. Something that's well cared for and been maintained well. It's hard to bring a boat that's been not cared for back up and then to keep the value. 6,000 hours is not a lot for these boats. These motors are long, continuous duty motors, so like that's maybe not even 50% of its life. And I mean, if that's something you can do a rebuild on those motors and it'll cost you $250 to $300 per motor. But better to buy new ones and to install them. No. No? Rebuild? Rebuild. You'll zero them. They're like brand new again. But I mean, you wouldn't have to do that on these motors. These would be fine for these motors will be fine for another 10 years. Ну что, друзья, 4,5 миллиона, если у кого-то завалялось, я думаю, что мы ее закроем и за 4. Ребята, это корабль. Это уже не яхта, это корабль. Красивый, чистый. Главное, что всегда по цене можем поторговаться. А это мы умеем. Поэтому, если вас это интересует, мы можем всегда выступить negotiaторы. Поторговаться мы любим. Неважно, за недвижимость или за кораблик. Приятно с такими людьми работать. Итак, вам нужна команда из 3 красивых человек. Правильно? Некрасивые не нужны на яхте. То жизнь будет печальной. Кевин, thank you. Thank you. Ну вот он, другой мир игрушек. Вам, пожалуйста, айсмейкеры. Всякая внутренняя лабуда. Здесь огромное количество аксессуаров, лифты. То есть на боут-шоу можно всегда найти какие-нибудь выгодные дилы. Опять, если вы знаете, что вы делаете, то есть что вам нужно. Здесь я как-то покупал и радио, и навигацию. То есть здесь можно всегда с людьми торговаться. И на выставках они дают хорошие дискаунты. Поэтому люди, которые хотят что-то купить, это место, где можно всегда прийти и поторговаться. Осталось, ребята, просто эти деньги где? Украсть. Шутка. Нам придется их заработать вместе с вами. Ну, кораблики, конечно, достойные. Я думаю, что средняя цена вот этих яхт от 3, наверное, до 15. Поэтому в Майами вы всегда сможете найти что-нибудь интересное, красивое. Самое главное, что здесь сюда пригоняют лодки со всего именно округа, даже из Европы, чтобы продать. И, как я вам сказал раньше, многие лодки не зарегистрированы на Флориду, потому что люди иностранцы лодки во Флориде зарегистрировать не могут. Это свободное место, где можете купить себе лодку, за деньги парковать ее во Флориде, жить на ней, и при этом вы ничего, кстати, не должны. Кстати, вот вам решение, ребята. Хотите жить во Флориде, покупаете яхту, регистрируете ее где-нибудь на Банановых островах, и в конце концов паркуетесь и живете у себя во Флориде. Лодку, видите, оказывается, купить можно. Квартиру некоторым с неправильным паспортом купить нельзя, а лодку, оказывается, можно. Поэтому вот решение. Есть многие марины, где вы можете жить на яхте. А почтовый адрес всегда придумаем. Ну что, на сегодня экскурсию заканчиваем. Находились, нажарились на солнце. Так что, надеюсь, вам этот тур понравился.